apprehended today. RoboCop was able to capture Antonowski, as reported by an eyewitness, Channel 9's Samantha Ortiz. Unfortunately, no footage of the event has emerged. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding his status as a human being. Here's a statement from John Mills. Короче, я так понимаю, что на самом деле RoboCop за кадром, пока был без сознания, застрелил деда. И деда пытаются подвинуть, например, вот этот Джон Миллс или еще кто-нибудь в корпорации, поскольку очевидно, что Антоновский тоже работает на корпорацию. И поскольку мы с этой самой сладкопопой латинянкой подружились, она все это засняла, но релизить пленку не стала. В знак хорошего к нам отношения. Видите, а он в больнице. На самом деле у него не инфаркт. У него не закрытый, а открытый перелом, который ему нанес RoboCop, скорее всего. Wendell's in prison and the old man is on his way out. Could this day be any better? Jeez, Steph. Here's the man of the hour. Congrats, Robo. You caught that. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Опять evaluation. Ну, пойдемте. Блин, еще skill point дали. А за что? Я даже evaluation еще не прошел. Надо походить, может... О, а записочка, Ачик. 180 экспыт, как с куста. Вот это я понимаю, надо уметь. Тут записок вроде нет. Так ты не в себя в офисе, ты в офисе у этого, у жмыха. И мыло уронили, и вода у них течет уже третий день. Что-то больше записок нет. Блин, это херня с записками, это самое тупое, что может быть. The TV personality I keep seeing on television? Have a seat, Robo. Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Так, сколько квестов я пропустил? Атака на суд? А где это могло быть? Да, была какая-то атака на суд. Там можно было заложников спасти. А где это? Где это могло быть вообще? Как я это пропустил? Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front. Погоди. Может, психологию начать вкачивать? Не, добью сначала скиллуху на стрельбу. Not only that, the situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? It is no one else's business. Understandable. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want?
I do not need other people's approval to determine who I am. No. But no man is an island. The idea of granting you human rights is a very important issue. But no more important than the main reason for today's session. Короче, я подошел к бассейну, а там плавали утки. Потом они улетели, а мне показалось, что с ними вместе улетел мой член. Вот. Что из этого вообще? The Какие only выводы other надо time делать? you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular Что это sights, за здоровенные sounds, or smells. валы какие-то But лежат this слева? wasn't the case with Что the это other такое glitches вообще? that you experienced recently. No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Nightmares. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of Блин, у нее valuable та же data, самая and that камера. our next session Я I'll думаю, что present за my этим conclusions. психоанализом на самом деле Вендел Антоновский следит. Хотя он сейчас в тюрьме. Ну, может, раньше Hey, следил. Robo, could you stop by the Или cells on your way to корпораты. read? Someone there wants to speak to you. Что там, Пиклс поймали, что ли, суку? Наверняка скажет, вытащи меня отсюда, Робокоп. Я не хотел употреблять наркотики, они сами запрыгнули ко мне в рот. Зря я ему бабки оставил. I don't know. If it happens, I'm definitely getting sacked. I've got a degree in robotics, not in human relations. Sometimes I'm surprised you got a high school diploma. Question Pickles. А, Pickles, да, написано Pickles. Ну, дураку понятно было, что это он. I'd recognize those footsteps anywhere. What did you do this time? Well, your buddies found me with some nuke that I Ой, bought не with может that быть. money that you let me keep, remember? Сука It turns тупая. out that the legal amount that you can carry is 0. Can you believe that? I can and I do. Yeah, you're the one who'd know. But none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the В guy. основном это был я. We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the Ты чё, story. шутишь, что ли? Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. Dutiful. All right. I'll keep my ear to the It's my ground and duty. see what the streets are saying. Good. Давай. Talk to Отдыхай. you later, partner. Вот я так и не понял, какой смысл вообще апгрейдить этот сраный пистолет, если этот пистолет стреляет все равно хуже, чем УЗИ.
Ладно, можно отменить, мне надоело. Похуй, заебал. Стреляешь в голову, пули пролетают через голову и не сносят ее. Не говорю, смысла апгрейды в этом пистолете просто не нужны, он бесполезен. Просто берешь обычный УЗИ сдохлого панка, и оно стреляет лучше, быстрее, точнее, и убивает с одного удара в голову кого угодно. Actually, I do. Still not used to working with one hand. You'll eventually forget about being shot the first time. Yeah? When? When you get shot the second time. What? О, Юлисис теперь, значит, уважаемый член сообщества, поняли, да? Чё, кто на него наезжал, а? Мой пиздюк. Царевич Елисей. Так это не твой офис, это... А, не написано сержант. А почему Жмиль тут сидел? Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Да, Do you Миллер, suspect that как Becker его is там, on Windows payroll? Милс? All signs point to him. Я не They уверен, но do, don't похоже. they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. Да я и так все время Another лоун. unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? Но он не похож на какого-то засланца, я думаю, да. Он сотрудник OCP. Ну, скажем, что он пытается. Может ли он быть предателем? Вот в чем вопрос. Мы вроде бы видели, что он обычный пацан, который поразился на работу. Нет, скажу, что trying his best. Надо Despite верить в людей. shortcomings, he is trying his best. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? Нет, вообще ничего. Но я бы сказал, что она OCP спай, потому что у нее камера стоит точно такая же, как на которую снимал все свои приключения Вендел Антоновский. Это не может быть совпадением, я думаю. И я не думаю, что она мне помогла. У меня все равно эти приступы происходят. Я не Тони Сопрано, которому помогает терапия. RoboCop просто отключается постоянно все равно. Скажу, что она шпион. She is likely working with OCP. I was afraid you'd say something like that. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Тем более, что очевидно, что она шпион, потому что ее уже Officer отправил Washington, Yes, sir. you've got a new assignment. Ее отправил Ready, дед. willing. Дед же говорил, что типа ходи на терапию, сынок. Ну и что, все? Ну ладно. Че, квесты будут у кого, алё? Кому надо там, не знаю, жопу вытереть, пиццу принести, пол помыть? Давайте, давайте, накидывайте варианты. Я за все берусь, я RoboCop. Могу шторы постирать, брюки погладить. Что там? Это в окно смотрит, стоит. Хули ты в окно смотришь? Иди работай, блядь. Что там нахуй в этом окне? Лучше бы в доту играл, ей-богу. Печатает на экране, ничего не двигается. Ох уж эти офисные сотрудники. Это просто сидит. Дед на измене, блин, какой-то. Жена выгнала из дома, что ли.
Что-то квестов вообще нет. Live the Precinct. Ладно, хер с ним, пошли. Пора на работу. А вот RoboCop, он вообще никак не отдыхает, что ли? Он только ходит и это... Работает, работает. Пошел бы домой, посидел бы там. Упердел бы в диван нормально. Отдохнуть-то надо. На рыбалку сходил бы, в конце концов. Сейчас, короче, Беккер будет рассказывать, что его подставили, что он на самом деле не шпион, что он просто поддерживает ВСРФ. Опергруппа на выезд. А что, опять в больницу? Так а мы куда приехали? А, опять к Льюис. Господи, сколько можно? Did you watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. We're losers. Что-то про I страховку wanted не to throw знаю. the TV out the window, but it was too heavy. I pulled a hamstring because of that. На самом деле в больничке должно быть много наркотиков, которые можно конфисковать. Там деда держит, да? Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. We can offer you a higher standard of accommodation and additional benefits if you decide to sell. Just get the bullet out and let me leave. She's waiting for you, Murphy. Что, пришла в себя? Come on, give me the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Lewis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Lewis. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? Да полно. I still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often. Да это потому, что психотерапевт в мозги лезет, 100% говорю. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. Кто такой Вендел Антоновский? Чего?
Neither of us could have predicted the consequence of our actions. That doesn't make me feel any less guilty. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? Google вообще его не That is what находит. I intend to find out. Right. Я в гугле забил Виндел Антоновский, и там какие-то... That is what he RoboCop гайд, его пришло. We should just lock him up already. Плот. Блин, тут весь плот расписан, это не надо. Я просто не знаю, кого он брат-то? Клэренса Боттикера, что ли? Там остальные-то ноунеймы какие-то были. We should just look him up already. Я не думаю, что это он на самом деле. Он корпорат и сволочь, но он, скорее всего, ни при чем. But the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk. But it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it. На самом деле, вот сцены, где все разговаривают, они, ну, может быть, им чуть-чуть не хватило денег, чтобы это выглядело хорошо. Вот, например, когда RoboCop показывают, вот сейчас показывали, он стоял здесь, это выглядит вполне себе как, ну, как, почти как кино, то есть он ведет себя как-то, ну, более-менее по-робокопски. Другие персонажи, типа вот этих вот, они все равно деревянные, потому что люди, они, ну, не совсем так себя ведут. Но вот RoboCop выглядит вполне нормально, на уровне. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a... То есть все-таки он реально хард-аттак получил, да? I always try to improve people's lives. I was good to them. Just like you told me, Mother. We did not see Delta City rise. But don't you worry. I promise it will happen. Mother, why aren't you saying... Дед, уймись. Michael, is that you? Your halo shines so bright. Do not worry, you are safe. RoboCop? You came to see me? Like a real friend would? I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? Бля, может они хотят деда воскресить, когда он умрет, поэтому они ищут, типа, какие-то, чтобы его мозг вставить в кибертело или еще что-то типа того. The pain was unimaginable. Блин, какие-то все, ну... Это самое крутое, что тут можно сказать, но я не буду это говорить. It was like waking up from a long nap. A new man. I hoped that would be the case. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP. Кто они? Дед, скажи, я пойду и застрелю их из своего большого кожаного пистолета. That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. Кто? I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Ну, тут соглы. Before you go, could you be so kind
and give me some painkillers. That's better. I can always count on you. Can't I? Thank you, son. The helicopter is on. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails, and come Monday morning, he'll be back to signing deals if nothing. Да что-то не похоже на самом деле. Если только ему реально мозг в робота не пересадит. А так дед что-то совсем плохой. Грустно, конечно. На самом деле дед был не самой большой сволочью в фильмах про RoboCop. Чё, тут опять политика. Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room while the old man has a cozy VIP wing of the Ну, hospital глава all to корпорации, himself. что ты хотел-то? This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP wing too. We're not talking about me. We need to talk about the people. RoboCop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell us. Сука, как же манипулируют. Deserve better. Но я ему тоже помогу, потому что я уже получилось на стороне OCP. Нужно восстановить баланс. Lewis should be treated under better conditions. Hey, cameraman, you got that? Even an OCP robot sees the hypocrisy. Listen to him. Don't let OCP take away our city. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Okay, guys, we're leaving. We should find him a cozy, secluded. Так, едем к Жмилю навстречу. Видимо. Он так пришел пешком из больницы, да? I only seek answers. Но судя по хилкам, тут сейчас будет стрельба. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, RoboCop. Meet the future Бля, он of сейчас law выпустит робота большого какого-то. А, нет, ну небольшого, но все равно. У них узишки, бля, мне пиздец. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. RoboCop, what's the status? This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Becker has introduced. Блять, у них еще и снайперы есть. Что, охуели? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that could help. Just give me a second. Continue the fight. Пиздец какой-то, блядь. Drop your weapon. Тормозить сюда лучше.
justice. Don't get excited. This was just a warm-up. RoboCop, I got something. A headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. I'm looking at the footage now. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm-up is over. Get ready for the real strike. Да в смысле хорош, мужик. I knew the guy that made you. Bob Morton, right? An arrogant brown nose. I used to be happy to be one last asshole on my way to the chairman. По-моему, машина еще взорвалась, блин. Now, I wish you your end. Submit to authority. It's impossible for you to win. I've seen the simulations. RoboCop, I've got some more on the UED project. The old man didn't like it much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them, so Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Well, once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my urban enforcement unit. But your redundant parts have been much investigated. Где еще? Restoring order. Блин, что тут больно дохуя? Кстати, что мне там по скиллухам? Ну-ка. Блин, чуть-чуть не могу вкачаться. Там был какой-то черт со снайперкой, где он?
Не заебали через стены стрелять. Пиздец какой. Да подыхай ты, ёб твою мать, да сколько нахуй можно-то, блядь? Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. Написано, что безголовые стреляют в своих, но они что-то на самом деле ни хера не стреляют. Ни головые, ни безголовые. Сейчас один только вот начал стрелять. Где кнопка G-то, блядь? Do you think OCP will keep you running indefinitely? You cost too much and object too often. You and the police are unprofitable. That's why I made the urban enforcement droids. I'm gonna replace all of you with them. Appreciate being among the first to know. You know what? I'll turn you off anyway. You can resist, but it doesn't change anything. I won't let something like you kill my project. Возьми, блядь, бачок нахуй. Чё ты его отпускаешь, блядь? Отпускай его. Бля, у меня хилов больше нет, нахуй. А, есть одно. Да, блядь, где кнопка G? Чё она не нажимается нихуя? Вот G, блядь, я жму. Бля, пиздец, а чё их там так много-то нахуй?
Так, а у меня нет никакого больше опыта. На самом деле, против этого сражения можно было бы какую-то использовать. Виталий пригодил его на самом деле. Вот тут отхил до 75% был бы прям в тему. А, тут еще были хилки. На самом деле вот этот вот стейр, или как он там называется, он на самом деле очень неплох. И тут где-то еще одна OCP-шная бочка. Ну что, я просто захуярил всех твоих роботов? Жмых. What the hell just happened? Becker! Oh, just stop right there. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker, it was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, RoboCop. And you better keep an eye on that remote. И все, мы не можем его не арестовать, ничего. То есть, по факту, он просто протестировал на нас роботов. Хотя, если Робокопу дали бы права человека, это считалось бы покушением на убийство, его можно было бы за это арестовать. Но поскольку Робокоп считается просто собственностью OCP, то... М-м, 25 хедшотов. Неплохо. А почему Би? В смысле? А что там еще надо было сделать? Там не было побочных заданий. That should do it. Let's go. Ну, шок-вейв говно, конечно. Ну, что делать? Вот что дальше качать? Виталити. Это для боевки. Вложим туда в конце игры. Тем более, скорее всего, придется очень много драться с этими роботами, теперь я так понимаю. Фокус. Это slow motion просто. Нам это не надо. Мы начали качать скэнинг. Но рикошет просто не работает. Я вообще ни разу не видел, как этим рикошетом стрелять-то вообще.
Написано, что Activate RoboCop Vision to Use. Это каким образом? Остается только психология. What's going on over there? Becker's here, and the cops are not happy. Becker tested an army of robots on RoboCop. Can you believe that? That is so unethical. To conduct an experiment without our supervision? Right. Ну что там, может какая-нибудь хотя бы материнка 5-го тира нам попалась? 3-3, 4-2, 3-2, 4-3, 4-1. А где 5-й тир? 4-2, 3-2 это говно какое-то. 4-3 у нас, я смотрел, тоже херь, по-моему, какая-то. 4-1. Вот это, наверное, мы полутали сейчас. Раунд сплит, однозарядный. И Gore Effects. Кал какой-то. Подождите, а сейчас какой активен? А, понял. Вот 4-3, может быть, посмотреть, единственное, что. Но без критов. А фулл авто можно взять зато. Ну, фулл авто и... Не знаю даже. Блин, только один релоуд спид сплошной. Нахер мне нужен релоуд спид? Лучше бы дэмэджа дали побольше. А тут... А тут как сделать, чтобы вот этого не было? Никак? Так а на что тогда пенальти? Один сплошной магазин capacity и reload speed. Нахер мне это нужно? Нужно больше дамага. А тут какая-то хрень. Тогда я это вообще брать не буду. Тут магазин capacity, без критов тоже говно. Вот это можно взять, reduce spread. Ага. Тогда он все равно что-то... Сука. Так а на что пенальти-то, я не понимаю. Ой, ладно, хер с ним.